আমরা আক্রমণ একবারও করিনি। এই যে কথাটা বলছেন, ওদের দিক থেকে আক্রমণ, আমরা রিট্যালিয়েশন করছি। পাকিস্তানের উপর ভরসা করা যায় না। এও হতে পারে কি 2-4 দিন পরে আবার দে উইল রিঅর্গানাইজ অ্যান্ড মে অ্যাটাক। সো পাকিস্তান আগেও ধোকা দিয়েছে, 47, 48, 65, 71, কারগিল, সব এগুলো হিস্ট্রিতে সব পড়া যেতে পারে। হিউম্যান লাইফ লস হবে, অনেক এস্টাবলিশমেন্টসে লস হবে, শহরের উপরে বম্বিং হবে, অনেক সিভিলিয়ানও মারা যেতে পারে। দের উইল বি লসেস ইন অল অ্যাসপেক্টস। ইকোনমিক্যালি অনেক ড্যামেজ হবে। দুটো জিনিস খুব ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে কি ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি will still be held in abeyance and any act of terrorism will be taken as an act of war. আর একটা জায়গা থেকে টেররিস্টও ঢুকবার চেষ্টা করেছিল। বিএসএফ 7টা টেররিস্টকে কি বলে ক্যাপচার করে ওদের নিউট্রালাইজ করে। বাওয়ালপুর ইত্যাদিতে অ্যাটাক করার আগে ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটিটাকে অ্যাবেয়েন্সে করা হয়েছে, ডিপ্লোম্যাটিক টাইজ হয়েছে, ওদের ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে। তারপরে ওরা যখন শুধরেনি, উই হ্যাভ গন ইন ফর দি অ্যাক্ট। ধীরে ওদের কি বলে আগ্রহতা বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিজ অফ দি বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি ইজ ইনক্রিজিং অ্যান্ড that Balochistan area is so vast and open, পাক আর্মির কতটা কন্ট্রোল নেই ওই জায়গার উপর। বরাবরই আমরা দেখছি ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক কোনো কালই ঠিক হয়নি। শান্তি বৈঠক ডাকার পরেও তাদের যে তিক্ততা একই রকম রয়েছে এবং পাকিস্তান তার মাটিতে যেভাবে জঙ্গি আস্তানাগুলোকে, ডেরাগুলোকে বসিয়ে রেখেছে, সেটাও আমরা সমস্ত কিছু অবগত। এই যে আজকে বৈঠক, ডিজিএমও বৈঠক রয়েছে এবং গত 2 সপ্তাহ ধরে ভারতের তরফ থেকে পাকিস্তানকে আক্রমণ আর পাকিস্তানের তরফ থেকে এইভাবে রাতের অন্ধকারে ড্রোন পাঠানো, এই সমস্ত বিষয়কে আপনি কিভাবে দেখছেন? দেখুন, ফার্স্টলি তো আমি বলবো আমরা আক্রমণ একবারও করিনি। এই যে কথাটা বলছেন, ওদের দিক থেকে আক্রমণ, আমরা রিট্যালিয়েশন করছি। রিট্যালিয়েশন ইন সেলফ ডিফেন্স। 22শে এপ্রিলে পুলওয়ামা অ্যাটাক হয়েছিল, যেখানে 26টা সিভিলিয়ানকে মারা হয়েছে। এটা ফার্স্ট টাইম যে কাশ্মীরের সিভিলিয়ানদের উপর অ্যাটাক হয়েছে। তার রিট্যালিয়েশনে আমরা ডিপ্লোম্যাটিক টাইজ ভাঙার জন্য ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটিকে অ্যাবেয়েন্সে হোল্ড করেছি, ট্রেড বন্ধ করেছি, এয়ার স্পেস বন্ধ করেছি, ভিসাস ক্যান্সেল করেছি, ডিপ্লোম্যাটসদের পাঠিয়েছি। তারপরে যে 9টা জায়গায় আমরা স্ক্যাল্প মিসাইল আর হ্যামার মিসাইলস আর কামিকাজ ড্রোনস দিয়ে অ্যাটাক করেছি। দে আর আইডেন্টিফাইড টেররিস্ট ক্যাম্পস বাই দি পাক স্পন্সর্ড টেররিজম। তো আমরা একটাও ওই সময় সিভিলিয়ান এস্টাবলিশমেন্টস, মিলিটারি হেডকোয়ার্টার বা মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্টে অ্যাটাক করিনি। আর এইটা করেছিলাম জাস্ট একটা দেওয়ার জন্য কি জঙ্গিদের স্পন্সর করবে না, নো টেররিজমের জন্য, সো দ্যাট দে পুট আ স্টপ। আর তার বিনিময়ে ওরা কি করলো, ওরা পুঞ্চ রাজৌরিতে আর্টি শেলিং করলো, যেখানে 21টা সিভিলিয়ান মারা গেল। গ্রামের ওপর অ্যাটাক করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ড্রোনস উড়িয়েছে, যেগুলো নর্দার্ন বর্ডার, ওয়েস্টার্ন বর্ডার, পাঞ্জাব, যেটা অমৃতসর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা, ওইদিকে জম্মু, সাম্বা আর নিচে ইভেন কচ্ছ অব্দি শহরগুলোকে টার্গেট করেছে। বাট দেন আমাদের S-400 ট্রাম্প যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, ইট ওয়াজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যান্ড এদের যতগুলো ড্রোন ছিল সবগুলোকে ডিআর্ম করে ওদের শেষ করে দেয়া হয়। তার প্রুফ সেদিন ডিজিএমও মিটিং এ বা ব্রিফিং এ দেখানো হয়েছে। ড্রোন চারিদিকে পড়ে আছে, ফিরোজপুরে, জম্মুতে, সাম্বাতে, ফটোগ্রাফ সিভিলিয়ানরাও দেখেছে। আর এই যে অ্যাটাকের কভারে এরা 7টা-8টা জায়গা থেকে টেররিস্টও ঢুকবার চেষ্টা করেছিল। বিএসএফ 7টা টেররিস্টকে কি বলে ক্যাপচার করে ওদের নিউট্রালাইজ করে। নগরোটা ক্যাম্পে যে টেররিস্ট অ্যাটাক হয় সেটাকেও নিউট্রালাইজ করা হয়। তারপর 9th মর্নিং এ তখন আমরা প্রপার অ্যাটাক করি, অ্যাটাকও বলবো না, রিট্যালিয়েশন
onto their air bases, যেটা কি নূর খান, মুদিক, রফিক আর আর্মি লোকেশন আছে সিয়ালকোট, নারাওয়াল, এইগুলো থেকে এরা ড্রোনস ছাড়ছিল। So these were pinpointed with our intelligence and they were neutralized. নূর খান তো ওদের যেটা মেজর এয়ারবেস কে এমন ড্যামেজ করেছে ওখান থেকে ড্রোনস ছাড়তে পারেনি। দ্যাট ইজ দ্য টাইম যখন পাকিস্তান আর্মি ফেল্ট দ্য হিট অ্যান্ড जो ट्रम्प বলে কি আমি আর্কিটেক্ট করেছি সিজ ফায়ারটা, বাট it was the Pakistan Army DGMO who called our DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai. আর তারপরে our government took a stand that we will not fire anything unless it is in retaliation. Even ceasefire যেদিন হয় বিকাল 5টার সময়, সেদিনও ওরা কিছু ড্রোনস ফায়ার করেছিল which were again neutralized, but then it has de-escalated. Last 48 hours এ কোনো ফায়ারিং হয়নি, আমাদের দিক থেকেও নয় আর ওদের দিক থেকেও নয়। So we have not retaliated, we have not attacked. আজকে 12টার সময় থেকে ডিজিএমও দের মাঝে কথা চলছে, 2:30টার সময় টকটা কথা হওয়ার পরে the DGMO will brief the media and everybody, দেখা যাক কি কথা হয়। বাট এতে দুটো জিনিস খুব ক্লিয়ার করে দেয়া হয়েছে কি ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি will still be held in abeyance and any act of terrorism will be taken as an act of war. আর এখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাই that this was a very well coordinated action which was done by the Army, Navy and the Air Force, and also in conjunction with the paramilitary forces like BSF and CRPF. So আমাদের যে সব অ্যাকশন হয়েছে everything is a retaliation and not an act of war. So this cannot be called a war, but we have stood up and told them that no more terrorism. আর একটা কথা এখানে বুঝতে হবে that Pakistani economy is in shambles. Their government is run by the army and the present army chief যে ওদের আসিফ মুনি, ওর নিজের প্ল্যান আছে to make the army stronger, to have his own position strong. So Shehbaz Sharif is basically a puppet there. So that is the whole ball game. But এখন যে সিজ ফায়ারও হয়েছে তার পরের দিনও ওরা সেদিন বিকালেও ওরা স্ট্রাইক করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বলে কি আমি সিজ ফায়ার করিয়েছি, পাকিস্তান হ্যাজ নট এগ্রিড টু হিম। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা শোনেনি, বলকি হ্যাজ লেট ডাউন ডোনাল্ড ট্রাম্প। One. Secondly, our external affairs minister has made it very clear to the vice president J.D. Vance, that is the vice president of US, and also to the secretary of state of US Mark Rubio, that if there is any action which seems like terrorism or an act of war on our soil or on the sovereignty of India, we will retaliate back in with major force. যেমনি কালকে মোদি একটা কথা বলেছে, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे और घुस के मारेंगे. So that is what is the strategy, and our armed forces are still in the forward posture and in a state of readiness and preparedness. So পাকিস্তানের উপর ভরসা করা যায় না। এও হতে পারে কি 2-4 দিন পরে আবার they will reorganize and may attack. So পাকিস্তান আগেও ধোকা দিয়েছে 47, 48, 65, 71, কারগিল, সব এগুলো হিস্ট্রিতে সব পড়া যেতে পারে। So can't be trusted, and we are waiting that if they do something, we will give them full and final. স্যার, ভারতীয় বেশ কিছু নাগরিক রয়েছেন যারা আবেগে পড়েই বলছেন যে যুদ্ধ লাগুক, ভারত একটা আক্রমণ করুক পাকিস্তানকে এবং কড়া একটা জবাব দিক, মানচিত্র থেকে যেন পাকিস্তানের যে অস্তিত্ব রয়েছে সেটা মিটিয়ে দিক। দুটি দেশের কাছে পারমাণবিক শক্তি রয়েছে, যদি যুদ্ধ লাগে দুদেশেরই ক্ষতি হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি বর্ণনা করেন? দেখুন, যারা নিজেদের এয়ার কন্ডিশন ঘর থেকে বলছে যুদ্ধ লাগুক, বলা খুব ইজি। যদি যুদ্ধ হয় দেশও ধ্বংস হয়, পাকিস্তান গুঁড়ো হয়ে যাবে। বাট আমরা যে এখন 5th লার্জেস্ট ইকোনমি, আমরা এখন 3rd লার্জ
লার্জেস্ট ইকোনমি হতে যাচ্ছে আফটার ইউএস এন্ড চায়না, আমাদেরও অনেক ক্ষতি হবে। অ্যান্ড দেন উই বোথ কান্ট্রিজ নিউক্লিয়ার পাওয়ার আছে। সো ইফ সাপোজ ওয়ান অফ দি কান্ট্রিজ প্রেসেস দি বাটন, তখন অন্য দেশও করবে, অ্যান্ড দেয়ার ক্যান বি ডিভাস্টেটিং এফেক্টস উইচ নোবডি ওয়ান্টস। এই যে কথা বলা যুদ্ধ হওয়া চাই, বলা খুব ইজি, কেন কি সে ভদ্রলোক নিজে যুদ্ধ করছে না। সো ফার্স্ট স্টেপ, যুদ্ধর আগে যখনই কোনো মারপিট হয় বা যুদ্ধ হয় বা ফার্স্ট স্টেপস আর ডিপ্লোম্যাটিক স্টেপস বাই দি ফরেন মিনিস্টার্স, বাই দি ফরেন সেক্রেটারি, বাই দি ফরেন পলিসি। এই জন্যে বাওয়ালপুর ইত্যাদিতে অ্যাটাক করার আগে ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি তাকে অ্যাবেয়েন্সে করা হয়েছে, ডিপ্লোম্যাটিক টাইজ হয়েছে, ওদের ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে, তারপরে ওরা যখন শুধরেনি, উই হ্যাভ গন ইন ফর দি অ্যাক্ট টু ডিলিংকুইশ দেয়ার টেরর ক্যাম্পস। তো বলা ইজি নয়, হ্যাঁ উই শুড, এরপরে ইফ দে স্টিল ডু নট বিহেভ, ইয়েস উই মাস্ট গো ইন, টেক ওভার পিওকে, অ্যান্ড অলরেডি Balochistan or Balochistan Liberation Army is on the job. ওরা আলাদা হতে চায়, they will get a কি বলে recognition, and they can at that time India may recognize Balochistan as an independent state. আর ওইটা যদি হয়ে যায়, then Pakistan will get divided into two parts. Another new country called Balochistan will come up, and Pakistan will be left high and dry because Balochistan has got lot of mineral reserves, and Pakistan will have to pay that price. Because presently the Pak army is already facing the brunt of the BLA or the Balochistan Liberation Army. So we have to decide for war with very concerted steps. Just বসে একটা স্টেটমেন্ট পলিটিক্যাল লেভেলে বা বাড়িতে বসে কি যুদ্ধ হয়ে যাওয়া চাই, পাকিস্তানে ঢুকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া চাই, ইয়েস করা চাই, বাট দেন উই হ্যাভ টু মেজার আউট কি আমাদেরও কি ক্ষতি হবে। কেন আমাদের ওখানে হিউম্যান লাইফ লস হবে, অনেক এস্টাবলিশমেন্টস এর লস হবে, শহরের উপরে বম্বিং হবে, অনেক সিভিলিয়ানও মারা যেতে পারে, there will be losses in all aspects, economically অনেক ড্যামেজ হবে। So that is why presently we should not make such statement. Let the government, let the NSA, let the armed forces take a decision, wait and watch what happens, because we are ready for their action. তো স্যার, এই যে পাকিস্তানের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ চলছে, বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি, অপরদিকে দেখা যাচ্ছে আফগানিস্তানে যে তালিবানরা রয়েছে তাদের সাথে একটা ভারতের খুব ভালো একটা সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু অথচ পাকিস্তানের সাথে ইসলামিক কান্ট্রি হওয়া সত্ত্বেও ভালো সম্পর্ক নেই। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের কাছে কি নতুন কোনো একটা দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে যে বালুচিস্তানে যেভাবে আর্মিরা তারা স্বাধীনতা নতুন দেশ তৈরি করার জন্য যেভাবে দিনের পর দিন লেগে পড়েছেন, অপরদিকে তালিবানকে নিয়ে একটা চিন্তার কারণ পাকিস্তানের, সেক্ষেত্রে কি এদেরকে নিয়ে প্রথমত ভাবার দরকার রয়েছে পাকিস্তান? দেখুন, পাকিস্তান আর্মি অলরেডি বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি এবং ওর যে অ্যাসর্টেড গ্রুপস আছে তাদের সঙ্গে ওপেন ফাইট চলছে। রিসেন্টলি আপনারা দেখেছেন হবে, দেয়ার ওয়াজ আ ভিডিও যেটা ফ্লোট করছিল হোয়াটসঅ্যাপে, ওয়্যার পাক আর্মি পোস্ট হ্যাজ বিন ক্যাপচার্ড অ্যান্ড বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি লোকেরা ওদের ওয়ার প্রিজনার্স বানিয়েছে। ওইদিকে আপনাদের আফগানিস্তান আছে যাদের সঙ্গে তালিবানদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রবলেমস চলছে, বিকজ যখন ইউএস আফগানিস্তানে আসে তখন এই দিক থেকে ওরা তালিবানদের শেল্টার করছিল, বাট ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম তালিবান আর আফগানিস্তান ইউ ক্যান সে অ্যান্ড পাকিস্তানের রিলেশনস হ্যাভ গন ব্যাক, বিকজ এই যে টেররিস্টরা আছে আমাদের দিকে যেমনি কাজ করছে, they are also going and attacking Afghanistan or doing acts of terrorism. So, though both are Muslim nations, but there is a difference of ideology. And eidike Balochistan, which is wanting to be separate, will separate out because ধীরে ধীরে ওদের কি বলে আগ্রহতা বেড়ে যাচ্ছে, and activities of the Balochistan Liberation Army is increasing, and that Balochistan area is so vast and open, Pak army অতটা control নেই ওই জায়গার উপর। Plus there is the government which is weak and they are just being a puppet. The army is running the complete show. শেহবাজ শরীফের কোনো রোল নেই এতে বা কিছু বলার নেই।
he is helpless. So Pakistan economy is totally controlled by the Pak army, so they don't have much to say. And Pakistan, especially Munir, he has his own vested interest, and that is why he is doing all these acts of terrorism. On 5th of April, he gave a hate speech talking about the two-nation theory, talking about a divide between Hindu and Muslim, which was not required. That means agenda kichu alada. So if Balochistan breaks away, Pakistan will have a lot of problems, and that may be the future course. স্যার, একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন করতে চাইছি আপনার সামনে। এখন দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু বিজেপির যে বিরোধী দলগুলো রয়েছে রাজ্যে এবং দেশে, তারা বলছে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে সর্বকালে সেরা ভারত ছিল, এবং ইন্দিরা গান্ধী যদি এখন এই সময় থাকতেন, উনি প্রধানমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে হয়তো জবাবটা আরো কড়া ভাবে দিতেন। আপনি দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে যুক্ত ছিলেন, আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টি? মোদী যেভাবে শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদী নয়, যে টিম, যে সেনাপ্রধানরা যেভাবে জবাব দিয়েছে এই পেহেলগাঁও ঘটনার পর, তাতে কি আপনি খুশি রয়েছেন, সন্তুষ্ট? দেখুন, আমি একটা জিনিস বলতে চাই, 71 war was a proper war, যেখানে দুটো আর্মি, পাক আর্মি and the Indian army, ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট এন্ড ইস্টার্ন ফ্রন্টে লড়ছিল। ওই সময়তেও ইন্দিরা গান্ধী টুক আ ভেরি গুড স্টেপ। মানেক শকে বলেছিল অগস্টে যুদ্ধ যেতে। মানেক শ সেড, ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার, আই উইল নট গো টু ওয়ার, আই উইল ডু ইট অ্যাট মাই ওন টাইম, অ্যান্ড হি গেভ দ্য ডেট অ্যাজ 16th of December 1971, যেদিন আমরা ঢুকেছিলাম। So no, sorry, it was 4th of December, 16th তো আমরা জিতে গিয়ে সারেন্ডার হয়েছি। এনিওয়ে, এই যে 4 মাসে মানেক শ মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক বানিয়েছিল। আর সেই টাইমে ইন্দিরা গান্ধী অ্যাপ্রোচ গর্বাচেভ ইন রাশিয়া, and the treaty of cooperation and friendship was signed by both the countries। এই জন্যে যখন ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকেছিল, আপনারা জানেন হবে হিস্ট্রিতে, ওই সময় USA 7th fleet had come into the Bay of Bengal, and just because Russia is a friend of us and this treaty of 71 was there, suddenly USSR ওই সময় Russian submarines came out in front of the US 7th fleet, and 7th fleet was halted। ওই সময় Pakistan understood that they have got nothing to do, and Niazi surrendered to the Eastern Army commander, or to the Indian Army, or to the Indian government, and it was one of the biggest surrenders, with 93,000 soldiers surrendering in front of another army। অত বড় World War II ছাড়া অন্য কখনো আজ পর্যন্ত সারেন্ডার হয়নি। So now we have to understand two things. 71 was a different time. Today is a different time. Today we are retaliating against an act of terrorism. We are not at war. Even Kargil was not a full-blown war. It was a localized একটা জায়গায় শুধু যুদ্ধটা হয়েছিল, অন্য কোথাও যুদ্ধ হয়নি। So 71 was a full-blown war. Today it is a retaliation against an act of terrorism. One. Secondly, 71 এ যা টেকনোলজি ছিল আর আজকে যা টেকনোলজি আছে, আকাশ পাতাল তফাৎ। টুডে আমরা নিজেদের এলওসি বলুন বা ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি, নিজেদের দিক থেকে উই আর ফায়ারিং। আমরা কেউ এখনো বর্ডার ক্রস করিনি। 71 we had gone across, 65 we had crossed. So they were wars. War can be taken as only when you start intruding into somebody's territory. যদি আপনি আমার ঘরে ঢুকে তখন যে ইন্ট্রুশন বলবো। So it is a different ball game. ওই সময় the world geopolitics was different. ওই সময় USSR was one of the superpowers. Today Russia is not so strong. China has come up. USA is still there and has some say. But that time India was not strong economically. Ajge India is one of the largest economy. We don't care. We will not listen to US if Pakistan tries to defame or defy our sovereignty. So things are different, and we should not at this moment of time talk of BJP, Congress, AAP or any other thing. We must stand together as in one
and whatever decision the government or the armed forces take has to be taken as a unified country, as responsible citizens. We should not comment Oishoma Indira Gandhi. Yes, with due respect, we have full respects for her because at that time what she did was right, and today what the present government or the leader of the government, the Prime Minister or the NSA or the chiefs are doing is right for this time. And if required, if Pakistan does any act of war or tries to attack, we will surely give them back in that same point. So times are different. We should not compare. If somebody is trying to play politics over at this time, it is very shameful, I must say, and we must avoid it. বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।